Good morning. If it's Thursday, you know it's time for inspiration. And you guessed it right. Terence Creative himself is here. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Does anybody know you as Lawrence? Those who send me money. Wakituma inasema nini? Lawrence Mwangi Macharia. Lawrence Mwangi Macharia. Hii Terence ilitoka wapi? Terence is, I was supposed to be called Terence, by the way. I was given by my mom. You know, yeah, ni waziri is Terence Hill and Bud Spencer. So she Bud said, Spencer, I'll be called Terence. So ile siku nienda kubatizo shosho yangu ndio alinipeleka, and she's Catholic. Kasema hiyo Terence iko kwa Biblia kweli? Kasema hakuna, ndio akatafuta wakeka Lawrence. But most people don't know me as Lawrence. Na ulisikia wapi ulikuwa unaitwa Terence? That's what people know me by. Yeah. Since I was young, nobody, hata hakuna mtu uniita Lawrence. Ukiniita Lawrence nageuka hivi, najua ni either polisi ama bosi wangu. Like even in school ikakuwa hivyo? Yeah, even in school. So it was Terence all through. Na sasa history ya comedy, people say, you know, they always give history. Nilikuwa chuo alafu nikaanza. When did you first think you were funny? Or did people tell you? I think people used to tell me. Before now it came to realization that I'm actually supposed to pursue this thing. Because I started in primary school. I put up where I schooled at Muli Children's Family. I put up a theater. Tulikuwa na theater club. So ilikuwa inaitwa Ogulo Production. I don't know where the name came from. But I guess it was inspired by this Nigerian movie we used to watch. So that one is, that's when I started to realize, okay, kumbe neza chekesha watu, because I refer to myself as an entertainer. So I used to do plays, write plays, script, direct, create, and also be part of the plays. So people kept on, no, ufanyange, but I started way back very shy. I'm a very shy person. So it's hard to believe. Yeah. Yes. It is. Yeah. Yeah, you have to put on the confidence at the end of the day. Yeah. Kazi lazima ifanyike. So I used to act pole pole. You know, shy people don't have like, they're not this vocal. Yeah. You know, a shy person at times wanakuwa na kasauti kadogo. Then tuna act nje mahali, it's open ground. So watu kaniambia endelea kufanya hizo vitu unafanya. So nikaendelea hivyo after high school nikaingia theater, National Theater. So where I used to do set books. So as time went by ndio ni realize actually naweza chekesha watu. So in primo wakati walikuwa wanasema what do you want to be? Answer yako ilikuwa nini? International correspondent. Journalist. Lakini unajua ninaanga zikibadilika. I think kuna mahali nilisema engineer. Hizo vitu change. Hata watu hiyo ndio wakichange. Ulikuwa una aim high sana. Sana, but I knew nilikuwa nataka kuwa bus driver. Wow. Sasa uko juu. International correspondent. Na nilikuwa naisema kila time wazungu kwanza wakikuja hapo. Nilikuwa nimejua hapo ni I want to be an international correspondent. Yeah. But as I grew, even when I went to college, sikufanya hiyo international correspondence, nilifanya social science. Social science. Ukitafuta nini kwa social science? Ninajua ni nini nilikuwa natafuta. Unajua kwanza nilitoleango kwa class niende nikafanye comedy. I was actually given a call when I was in second year something, kapigo kuja carnival. Comedy imeanza kuenda huko, so nikasema let me go try. So I went there, did audition nini ya stand up sasa. Ya stand up, nikafanya audition ya stand up. Mimi, JC, Eric wote tukafanya audition. I think mimi nilipianga show moja. But you know, we used to mingle a lot as comedians before the show. So nilikuwa nasaidia wasee kutengeneza mstari, unasema mstari hivi na kuambia unaweza isema hivi inakuwa fiti. So Mudosi hapo akarealize huyu boy anaweza kuwa fiti sana akiwa kwa meza. It's called meza. Where you go audition people, help in creation and conceptualizing. Yeah. So that's now when I found myself in the creative team. Yeah. So that's where now Terence Creative came in. Yeah. Way before now I became big on social media. So ni kama backstage. Yeah, more of behind the scenes. But we jump into the front of the scene. Ulisukumwa na nini?
again ni shinikizo shinikizo la raia ya wakasema alafu pia you know will usukuma mtu but I believe when I was doing because I took very many years in behind the scenes I believe we all have a time to serve. It was my time to serve people and maybe create people and create ideas for other people. Then when time came, ile shinikizo unajipatanga because I did some few skits, then they were so good, then there was so much pressure from people around me and also from my wife. She really pushed me like it's now time you start creating. It was the natural next step. Yeah, now it's actually sasa unasukumwa, sasa you have to toka hapo and the next level. Yeah, and that's how I found myself. Most people have a difficult time na ile the try ya kwanza ya comedy ni ngumu, ni noma sana, ngumu kuchekesha. How was yours? Well, you received well the first time kuchekesha Kenya. You see, before what hit first was the Kamami videos. Before Kamami I had done several things and people couldn't, you know, it only takes one. Na zilikuwa zinashika, ulikuwa unajaribu tu. Zilikuwa zinashika watu around mimi, bibi yangu hapo. Na watu kadhaa. But you know, before you get, that's why you're told to always be consistent. Before you get it right, you must have done it for a very long time. Yeah. So nilikuwa najaribu, alafu najua Wakenya si wakupewa kitu moja, so nikajaribu kadhaa. They had different reception, but sasa kuna ile walikuja wakaiget, wakaipenda. So I had to work on that and develop it. Yeah. Yeah, that's the Kamami character. Na kwa stage, since you are a shy person, who became a comedian? I used to go on stage. Stage fright ilikuwa issue? Stage fright, unaona kama ukifanya set book, nilikuwa nayo stage fright. Lakini unajua set book sasa ni kukram kitabu, unapiga. But where now, hiyo shyness ukuje ikiisha, ni once you're confident with what you're doing. Ukiwa na hiyo confidence ile kitu unafanya na uko na ni kama sure bet. Najua hii ni kitu nafanya. Kama set book nilikuwa najua hizi ndio lines zangu za Antonio, za sijui nani Mwelusi. Najua hii ndio napiga and as you continue doing it wase unaona inawabamba, so the more inawabamba the more ina ku-encourage. So unaacha kuwa shy. I used also to participate in Churchill show skits, most of them. Naingia napiga 2 minutes natoka hivyo. So unapata confidence. How would you describe the Kenyan audience? Kenyan audience is the best. Is the best to learn from because hawakufugi. Kama ni mbaya watakwambia hapo. Sio kesho. Wanasema toka. Hai jalishi wewe ni nani. Kama iwezi, hao watakwambia iwezi there and then. So it's upon you to work so hard for you to impress Kenyans. Ndio unasikianga D ya Kenya, mtu akipata D ni A+. A+ huko Iceland. Same way to wherever you're doing. If you impress Kenyans na waget vizuri, uone wamekuingia, wamekulike, then unagogo umefanya bidii. Kabisa. And you need a lot of research and you need to realize what is your niche. Ni wapi, yani uzito yangu iko wapi? Kabla uanze kutapatapa ujue uzito yako iko wapi. Focus on that, research on that, invest in that. Yeah. With the advent of social media, things like YouTube have taken off. Watu siku hizi wanaenda watch sana. Wakati tulikuwa naanza, did you envision being where we are right now? Actually, what I was focusing on, I had a dream of going to TV, and which I managed some point. Went to TV, did alongside Fred Omondi, it was called Crazy Comedy. Yeah. And we did host. So our ultimate goal was getting to TV. And also we started appearing on Churchill show, and then that was something also. But you see now the world evolves. By then YouTube was there and it was not this rampant. All this social media, Twitter was there, probably Instagram was not there. But I didn't know that we will have a platform that will be very powerful and very resourceful. So when now Kenyans realize, kumbe kuna hii platform yenye we can get entertainment and as well we can showcase our talent. So tukasema why not? Wacha tuende nayo, and if you can make something out of it, the better. Yeah. So but never, I can't lie to you that I knew that social media will be this huge.
Yeah, you mentioned before that you do a video a day. Yes, I do a video a day. Kuna mingi unarusha unasema hii haita make. Or do you post everything you do? I trust my art. Na nasemanga unajua hizi video ni funny. Kuna video fulani unafanyanga kama there is this wedding hii mashadi ya wedding. Nikifanya it was very funny. I loved it. I love everything that I do. Either ikuwe na low reception ama high reception. Sasa hiyo unacheki paka unacheka wewe mwenyewe paka. Unacheka. Mimi ucheka na shindo kwani tulifikaje hapa. You understand? I love every piece that I do. And I try as much as possible nifanye every day ni put up something new. That's what I do. That is Sunday to Sunday. So ni job. Sini pressure. Ni mingi sana. But I can't say that there is any of my job that I hate. None. Zote zinanifurahishanga. So in your mind, sasa zile unapiga lap hivi when you're do you find yourself constantly looking at scenarios of everyday life with people where you can Yeah. You know, actually my wife Medichebi, she at times anaonaga ni kama mimi ni mwendawazimu because zingine anakutaka naongea peke yangu and then when we are walking I can see something, it can trigger a scenario or an idea. How do you keep it? Unaandika? Naandika namwambia andika hapo sambusa. So haelewi. Ni trigger word. Andika hapo nini? So I think alikama kaget. Because hizi idea ndio naambia golala na kakitabu hapa chini. Ukifikiria hata kama ni kwa ndoto, chora immediately. Uandike immediately. Ukilala manzi asubuhi na itakusumbua. Unasema kuna kitu fani lakini manzi hakuna kitu mbaya kama uko na idea moto alafu ipotee. Alafu do you know what happens? Hiyo ndio ulikuwa unafikiria ikapotea. Utaenda kufungua hivi mtandao uone mtu mwingine ameichapa. Because kuna parallel thinking. So you have to be very fast. Ikitokea wewe si malaika tutakumbuka kila kitu. Hivi if anything andika and you have to do a lot of research. Now what is your niche? Nini inafurahisha watu? Every profession has got something people can say is hard about it. What is really hard for you? Or maybe what you dislike? At times I dislike how people hate. How people hate on artists' work. And how people are not I will say it is not a must for everyone to love you or to like you, it's okay. But I wish as Kenyans we will look for alternative words of critique, alternative words of, correct me with love. You understand? We tend to be harsh, because especially on social media. And especially I'm saying this not even sisi tumezoea tunaweza jiita magwiji, tumezoea because you have grown into art, you have seen all these critiques, you have been insulted and everything, people hate on your art. You understand? Other people are looking on how to pull down your materials. Like you see one of our friends like Flacco, how they did for his whatever YouTube channel, and it's very painful because it's so much hard work. You understand? So what really I dislike is why can't we as Kenyans embrace our very own? You see Nigerians, for example, we watch these Nigerian movies, soundtrack iko juu kuliko mwenye anaongea, but tuko hapo tunangangana, tunataka kuzisikiza, and these people don't give up on each other. They support their own industry. They support their own industry. And right now in Nigeria, art is it's a multi-billion industry. You understand? In Nigeria, sijui Nollywood ama wapi, hata hiyo Wahindi unaona akona ndizi moja inaua watu 7. Na tunaifurahia. You understand? Mwingine leo akipiga train take. Anaifanyia hivi train iko 300 kilometers per hour. Anaifanyia hivi na tunajibamba. Mkenya amejaribu kufanya kitu hapa. The best unaweza fanya manze ni matusi, ni kumwambia vitu mbaya, and I feel so bad for let me call them upcoming artists. Because maybe msee anataka kuingia kwa art, ameupload kitu manze, hakuna mtu ana comment, hakuna mtu ana share, watu wana hate, wanakuambia tafuta kazi nyingine. You understand? That is the only bit I dislike about all this thing. Because I know Kenyans ni wanoma. Speaking of wakitaka kukupeleka mahali, wanaweza kupeleka watakupeleka. Kenya ni wale wanamwangalia tunataka CNN ita trend.
leo tunataka kasi trend, ita trend. So we are that powerful. Umesema umegrow, especially with the negative comments. Do you read all of them? I read all of them. At times I read all of them because I need to understand, what do these people think about me? Because let me tell you, it's good to be someone to hate, because it all depends on how you know, they say it's not what happens to you that matters. It's what you do. It's what you do with what happens to you. You understand? The more you read these things, the more you get used to them. You understand? You develop a shield, you develop some shock absorber, and others, maybe tuseme kuna mtu, unajua kuna mtu ajui kuongea, lakini ile kitu anaweza kuwa kisema inaweza kumekia sense. So that's how you perceive it matters a lot. So it's for you to turn, I try as much as possible to turn all these negative things into a positive thing. Na saa zile si wewe peke yake, pia wife yako analimu hapo. So mtu hii manzi, kuna watu mpaka wanahate mtoto, hata mtoto ajui ni innocent. But nikamwambia, you know me, I said one thing, I actually called my wife and hata mtoto nikawaita meeting, nikamwambia sasa, this is where we are. This is our office. And it will come with challenges just like any other office. We'll need a meeting. Mpaka mtoto nikamwambia, sikizeni, hapa ndipo tuko, kuna watu wanatuangalia, kuna watu tuna inspire, kuna watu wanatuangalia. We are entertaining people, and we have been doing that way back in different, in different areas. Nikamwambia, this is the space that you are in. Let's try as much as possible not to lose the focus. Yeah. Because we have a purpose, we have a vision, there's what we envision. You understand? So we have to keep to that purpose. Forget about all those things out on haters and everything. Use them to grow you. Yeah. Turn the negative into positive. Into positive. Yeah, just turn that energy into. And kama unaita kukwaza, you don't have. You understand? And I tell everybody, we all have the right and power in our hands. Even the platforms zimekupatia restrict button, zimekupatia block button, zimekupatia switch off comments, kuna unsubscribe, kuna unsubscribe, report, unaget. Hiyo ni power wewe umepatiwa kwa hiyo platform yako. Ukiona hii kitu inifurahishi, inaniletea makasiriko yenye ina affect kitu nafanya, you know what to do. And most of all, juu ya hiyo yote, there is the logout button. You get. So ukiona umefika hapa naona and there are very many people, even artists, big artists, internationally, wameka hivyo kaona social media is not my thing. I have to log out, let me focus on another thing. But as much as you are there, and God gives you the grace to be where you are, because it's said for believers. Yes. They believe you're a believer. Yes. God can't give you what you can't handle. Understand? Kama Mungu alikupatia hii, akasema wewe sasa, Konesu utakaa hapa, Inspirational Thursday, wewe ndio utasukuma watu ongeleshe wa Kenya. It's because you can handle it. And hata wewe uko na challenges. Unajua hii yetu ni kama ofisi, ni kama kuwa na hoteli. Unaweza pikia watu hapa hivi mchele waendeshe, ukuje hapa na kanjo ushikwe na watu wa hela. Utafunga hoteli. Utafunga hoteli, unaambia niaje, poleni customer kuja kesho mkule bure, nita improve. Nitatoa karipoda kama hiyo ndio inawakasirisha. So where we are tunasemaga okay. You can know, kuna comment zenye kritika na leta, unaona huyu ni mtu anataka kunigrow na anafurahia kazi yangu, hata bila naisema mpaka venye anaisema. Alafu kuna kimutu tu utakaa hivi uone huyu jamaa huyu anipendi. Na ni ukweli, kama akupendi don't force everybody to love you. Ni binadamu na iko hivyo, hata wewe upendi kila kitu ya whatever. So accept everybody. Those who hate you, those who love you, embrace them. Do you remember the first time where you may have felt this is the thing for me? Ulifanya kitu paka wewe mwenyewe ukasikia tu raha, ukasema kweli hii comedy is beyond my wildest dreams. Do you remember? Yeah, I do remember some few. When I was starting, I actually started with Kamami. Kamami is one of the many characters that I have. It paved the way to now people like pulling traction, people to want to know who is. And you are talking the way people talk, Magosi. They wakasema it pulled traction, and people wanted to know who is this Terence Creative. You understand? Who is he? So the more they came, it was like an affirmation that whatever you have been doing all these years is actually the right thing, and you are on the right track. So I would say, that was the
the one character that actually confirmed that whatever I've been doing, all this sleepless night, all this research, is actually, it's like an affirmation, like, hiyo kitu umekuwa ukifanyia miaka yote si mbaya. It's the right thing, proceed. It's like it gave me, it energized me to keep doing more and more. Many people say, you know, okay, the ones, wale watu wanaongea vipoa poa wanasema do the art, the money will follow you. Was it the same case with you? Ulianza na kusota sota ama ulianza tu na madozi kaingia? Hiyo usanii ni kama ukulima saa zingine. I get. Sijui natafuta, I'm still natafuta bado hiyo mmea yenye napandango leo kesho inatoa matunda. I'm still looking for it. Kuna kitu moja kwa usanii inaitagwa, I normally call it jina inakuwa kubwa kuliko mfuko. Understand? Yeah. The name may go very fast, ikuwe big nini lakini bado hauna do. You get. So hazijakutana na bado zipatani. Alafu unajua time jina imekuwa kubwa hivi, kuna ka pressure fulani ukame, ka lifestyle pressure, na ka public pressure. Kuna venye wase wana expect hata venye unaonekana hapa kwa TV kila Thursday, kuna wase wanasemaga kuna venye tuna expect tu jamaa aishi mali fulani, aendeshe gari fulani, kuna venye anafaa kusosi, una get. And so unfortunately wengi wetu hiyo inatuingia kwa kichwa, tuna get pressure, you get. Ukianza ku get hiyo pressure, hapo ndio noma inakuaga. But ile siku utajipata jina ni kubwa kuliko mfuko, na usemeni aje, nimejenga jina na sijapata do, wacha niendelee kuishi venye naishi. Ile siku do itanipata, nita change kadri na uwezo wangu, you get. Because pia do inaweza ingia na itoshi. Kwanza kuniambia nivae masuti za 60,000 kama wewe hapa. Na mimi napataga ka 5k. Una get. So ishi one day at a time. Kama do iko, because tuko ina setup yetu maybe ya art and entertainment Kenya, sio ya fulusi na kuja once. Una get. Inaweza take time kabla ijae. But pia kuna wenye wanaweza angukia, unaweza angukia hivi deal, madozi kuje. Ekwe sawa. Acha tupuzie hapo. We're going to take a quick break. We'll be right back. We are talking to Terence Creative. Don't go away.